so much. Thank you so much. And for our inauguration song, let's welcome Mr. Thomas Hitoshi Frutsima and Mr. Rade Rajan. Good morning all. Good morning all. The Yadam More song, which was written about 2 millennia back, I composed it a few years back, and then when Thomas listened to it, he said he liked it, and then he gave his own interpretation in a Western classical way, and I really loved it. That conversation happened in a very casual way, but then when we have this session, when I was planning the inauguration songs, I remembered it, and then I asked him, can you please come over and sing it? And then he asked me to sing, at least to come in and sing a couple of lines with it. So here it is. Mostly Thomas is going to sing. I'm just gonna support him there. Every place is home, every person kin. Good and evil do not come from others, nor pain, nor release from pain, nor pain, nor release from pain. Death is nothing new, death is nothing new, so we do not rejoice, saying life is sweet, nor say in a rage that life is bitter. Do not rejoice, saying life is sweet, nor say in a rage that life is bitter. Every place is home, every person kin. Good and evil do not come from others, do not come from others, do not come from others. That truly was a really moving performance. Thank you so much, Mr. Thomas and Mr. Rajan. Okay, so first of all, I want to start off by telling you guys two things about myself. One thing is that, hi, my name is Bharathi, and the other thing is that I've moved 17 times. So one thing that has been constant in my life is change. And whether you've moved 17 times like me, or whether you've been in the same place since you were born, change is always going to be there. And it's going to be changing society around us, and the people, the families around us, inside ourselves, the way that we think. And those changes within ourselves, within our friends and family, society, is going to propagate into our cities, our economies, countries, and worldwide. And with that, I'm so excited to announce our topic today, which is going to be changing India, food, and emotions. So first of all, I want to start off by introducing our panelists up here. So I'll start off with Mr. Rohan Kamicheril, who is a senior editor at FSG, and he works in translation and food writing with authors including Ananda Devi, Peter Nadas, and Jayam Mohan. He is the founder of Tiffin, a platform dedicated to exploring regional Indian cuisine and the stories behind it. Through his work, he explores food from different regions and cultures, ranging from kotamali good to traditional Gujarati dishes. His website features a mix of recipes, interviews, and food events, all centered around understanding food more deeply. In his interesting essay that I read, Something Old, Something New, he raises a question: what exactly is Indian food? He does not give a fixed definition for this, but he emphasizes the extreme diversity of Indian cuisine, pointing out how food can completely change over short distances. He explains that food is shaped by geography, culture, migration, and history, which is why people feel such
a pride and strong full connection to it. He also draws attention to how food is constantly evolving, especially with globalization and the increased exposure to Western food. However, rather than seeing this in a more apprehensive light, he presents it as a part of a larger shift where tradition and modern influences coexist. His goal is to explore food not just as something we eat, but as something that carries stories, identity, and history. He encourages us to see cuisine as a balance between preserving tradition and embracing change. Next up, we have Mr. Saravanakarthikeyan, who was born in Singalore, Coimbatore, and he is a contemporary Tamil writer who has made significant contributions to modern Tamil literature since entering the field in 2007. Over the years, he has authored more than 25 books across a wide range of genres, including novels, short stories, essays, and poetry, and is also the editor and publisher of the Tamil e-magazine Tamil. What makes his work particularly impactful is his ability to blend research with engaging narrative and make complex topics like science, politics, and sociology accessible to general readers. His writings discuss multiple themes, one of them being science and technology, shown in his work Chandrayaan, which explores the history and science behind India's lunar mission. He also analyzes cinema, as seen in his critical analysis 96 Thani Perunkadal of the film 96, as well as politics and social justice as well. And one of his work that discusses this is Hindi Desiya Moriya. His work also frequently engages with sociology, examining identity, relationships, and contemporary social realities. Among his notable works is Apple Kumun, which stands out for its nuanced and non-judgmental exploration of morality, which drew inspiration from Mahatma Gandhi's experiments. His other work, Aditya Karigalan Kolai Vilakku, reinterprets historical narratives and challenges accepted truths. In addition, his interview collection Mummurthigal brings together in-depth conversations with prominent Tamil figures and writers such as Jay Mohan, Yuvan Chandrasekhar, and Perumal Murugan. His work Chandrayaan received the Best Book Award in the Technology category from the government of Tamil Nadu, and he also won the Sujata Award in 2017. Overall, Mr. Saravanakarthikeyan stands out as a unique writer who bridges literature, science, and social thought, offering readers both intellectual depth and accessibility. And last but not least, we have Mr. Lakshmi Saravanakumar, who was born in Tirumangalam, Tamil Nadu, and he's a writer, novelist, and filmmaker who has authored over 25 books. His work spans short stories, novels, essays, and poetry. His work began at a young age, and he started off with poetry at the age of 17, and he contributed to magazines like Tikadir and Sanmada. He entered the literary field in the mid-2000s, and his first short story collection, Neela Nadi, marked his arrival as a distinct voice in Tamil literature. His first novel, Uppanaigal, which explores the lives of marginalized communities, gained critical recognition and won the Sujata Memorial Award in year 2012. He wrote Kanagan, centered around indigenous communities, which earned him the Sahitya Academy Yuva Paraskar in the year 2016 and recognition in the Pa Singaram Ninaivu Novel Poti. Other works like Neelapadam Komora Ru highlight the range of his writing, along with works such as Pandri Vete Renda Matam, which was published over a series of 85 weeks, and Orthunduvanam, which won the Ilakkiya Sindhamani Award. Alongside literature, he has worked in the film industry as an assistant director and dialogue writer, and he has directed a short film called Mayana Tangam, which was screened at the Slum Film Festival in Kenya, as well as the London Bedford Festival in 2016, and he has also worked on various other films like Kavya Talavan, Ponmagal Vandal, Nadi, and Indian 2. His writing focuses on marginalized communities and social realities, exploring themes like violence, sexuality, caste, and social injustice. His work is known for being raw, direct, and rooted in lived experience, giving voices to the people and realities that are often overlooked. So, first of all, I want to start off by food. All of us like food here. So, Mr. Rohan, this is a question for you. So, you're a writer, and you write about India's food culture, and in the article that I mentioned in your intro, you talk about globalization and its impacts on Indian food, right? So, what changes do you see in Indian food culture? Would you be able to elaborate on that, please? First of all, is this on? Yeah. Okay. Thank you so much for having me. I hope that I can, shed some light on this. I have to confess, I'm increasingly less a writer and more an editor. But food continues to fascinate me. It's something that I think that
is a really powerful lens into culture. I think that it demonstrates much more than we're sort of often willing to admit. And I think this has become sort of a truism in food writing in lots of parts of the world, but I think it is always really fascinating to see sort of the tensions that come up when we talk about food. People can be very proprietary about food. People can be very forgetful about sort of actual origins of food. Food colonialism is a very real thing. Globalization is something I think we're thinking a lot about. I was just in India a couple of weeks ago, and in Bangalore, and one of the big things that everyone was talking about was the lack of LPG for restaurants. And it was really interesting to see that it was predominantly affecting restaurants at that point, because domestic supply was still fine, people would be able to cook in their homes. But one of the big sort of effects of this was that you go to restaurants and they'd say, oh, there's no Chinese food, because Chinese food is all fried. Or there's no samosas, or there's no dosa. So it was interesting to go out to restaurants and have this subtly altered, but actually very significant change in what you were able to eat. I remember talking to someone in New York asking me, how are the Indian restaurants in New York? Do you think they're as good as the Indian restaurants in India? And I was like, I think they're about the same, actually. Because if you want a really fantastic meal in India, you don't go to a restaurant. You go to someone's house, you go to a wedding, you go to a space that does a very specific thing. The kinds of restaurants that you see in New York, and I don't want to begrudge them this, I feel like they're doing something that works for their market. They tend to be very fancy. They tend to be doing something sometimes very experimental, which again, they should be able to do. But I think there is, in my heart, a very special place for traditional home cooking, and it's very hard. I mean, it's changing a little bit. In parts of India, you can go to restaurants that are doing more with traditional home cooking. But it is an interesting moment where you have this huge tide of influences coming in from the rest of the world. People want to feel modern, they want to feel like they're connected to the rest of the world. And I think that kind of experimentation is great. I think people should try to experience things as widely, food as widely as they can. But I would love to see people, sort of value and valorize these sort of traditional domestic cuisines as much as they do. They're like, oh, I love pizza. It's like pizza is great. But, the things that you're making at home actually are very special in ways that I think this larger conversation can sometimes be tamping down. I remember talking to my brother-in-law's mother a couple of years ago, and she was giving me a recipe for, what was it? It was vangi bhat. And they're Telugu, and they've lived in Karnataka for a long time. And I don't speak Telugu, so she was telling my brother-in-law, and he was telling me. And so she said something at one point, and he said, she said, you have to use those long green eggplants, but if you can't get it, it's fine. And so she understands enough English to hear that. She's like, no. She's like, if you don't have it, just don't make it. And I think there's a value to that too, just sort of saying that this is how this thing is made, and even if you can't make it, that knowledge is actually a thing unto itself. So I think globalization is really important. I think that things like the LPG shortage is showing the ways in which, these things ripple through cuisine and culture. But, my hope is always that we can maintain some of these really beautiful and specific traditions in the face of that as well. Thank you so much. So I have a quick follow-up question to that. So in the article again, you were talking about how Indian cuisine is so different, like even from house to house, right? So when we're making when we're starting a restaurant or something like that, I feel like if you make it some way, then even people from the same part of India is not gonna appreciate it. So what do you think about that? I think it's actually very funny. Gastro-nationalism, gastro-chauvinism, I think can have a really ugly side, but I think it can be quite charming too. Like years ago, I was working on a book, which I didn't end up finishing. But it was all about the food of the south of India. And it was really interesting to travel to different states, and sometimes, even the same state with different communities. And I'd eat something, and I was like, oh, this is
reminds me of, you go to Kerala and have idiyappam, and then you have Nuputtu in Kurg, and I was like, oh, this reminds me of Nuputtu. And they're like, oh, no. This is completely different. We actually boil the rice first, and then we do it. And then you talk to someone else in Kerala, and they're like, no, actually, we also do it like that. So there is this sort of urge to protect, which I think comes from a really good place. It can take an ugly turn, but there's no real answer. Like you said, every house is its own cuisine. You can belong to the same community, and I think biryani is a great example. This is this catch-all phrase that everyone uses very differently. So you talk to someone who has a very strong opinion, and they're like, biryani is only this. And they're like, palau is, actually somehow palau manages to be lots of different things, but for most people, biryani is just one thing. But even if you live in Lucknow and you have this one particular biryani in mind, you will have one person's version of that in mind. So you could go to someone else's house and say, oh, this has all the requisite ingredients, but no, this isn't correct somehow. And I think, for the most part, I actually enjoy that people have strong opinions about that. I think enthusiasm is good. So. Got it. Thank you so much. Okay, so we talked about food changing, and Mr. Saravanakarthikeyan, I have a question for you. So I want to get your opinion on urban areas. So we know that India's urban areas are changing, like a lot of cities and countries out there. So do you think that modern literature, reflects this change? நண்பர்களுக்கு வணக்கம். I want to start my conversation with the theme of this event, Tamil Valga, which translates to Long Live Tamil. Coming to Bharathi's question. Yes, the simple answer is yes, it is actually covering. In fact, I believe it is the responsibility of a literature to cover such changes, to reflect such changes. In general, the physical change of the land or psychological change of people to some extent will be recorded in the respective languages, contemporary literature, if it is rich and active enough, and I believe Tamil is one of that. So if you see in last 25 years, there is a drastic change happened to the urban landscape, particularly metro cities, tier 2 cities, and it is attributed to the fast-paced growth of technological industries like IT. And that change results in three physical changes. One, people started migrating from rural to urban areas. People started earning multifold than their previous generation. People has easy access to modern infrastructure and technology. So this results in a cultural shift, which we can see in things like relationships, emotions, how people see their fellow human beings, how they see life, how they see world, what is the important thing that they see in life, and what do they see as investment, all these. And these things, some of these nuanced changes are getting reflected in the contemporary Tamil literature. I can quote few examples. Venus is a recent novel by Park and Mani, which released a couple of months back. The premise of that novella is a beauty salon ecosystem where it influences the lives of multiple people associated, like a normal customer, a premium customer to that, then the employees, the owner, everyone. So beauty parlors are not new to India. It's there at least since late 20th century in many cities. The difference that happened in the last 25 years is it has flourished and the democratization happened. So because of that, it almost has reached every urban citizen today. So today's generation,
they are giving more importance to the physical appeal, and they are ready to spend money towards it, and this creates change in the physical and social, their personal and social lives. So that is reflected in that novel. So similarly, Beach is a novel by Karl Marx which explores similar problems in media industry. I can give a couple more examples, which is Vinayaka Murugan's Rajiv Gandhi Salai and Karthik Balasubramanian's Nakshatara Vasigal, which explores problem based on their work culture in the IT industry. In short stories, Soumya has written few short stories like Aravan, Boomer, Mahabali, Alangolam, which explores the relationship struggles in the urban backdrop, particularly post-2000 era. I also want to acknowledge there are like few areas which are not yet written, at least to my knowledge. To quote few examples, the impact of Gen AI in today's urban world, and the lives of Gen Z, that generation, right? So these are like, I believe, is not written much, and I believe maybe that is being written or will be written in near future. So yeah. Thank you so much. I was actually going to ask you about what you feel about the things that haven't been written yet, so thank you for covering that. So we've covered changes in food in urban areas, and now I want to hone in and talk about the people that don't get the representation that they usually get. So Mr. Lakshmi Saravanakumar, this is for you. So as a writer, you have documented marginalized lives in India, and do you feel that there are new marginalized society is being created in the metropolitan cities? Thank you, Bharathi. Thank you, Rajan sir. Thank you, Thomas. Actually, இந்த எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த உரையை வந்து அந்த பாடல்லேருந்து தான் நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த கேள்விக்கான பதில் அங்கே தான் இருக்குது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி. நான் 2000 துவக்க வருடங்களில் 2003-4 அந்த வருடங்களில் வந்து நார்த் இந்தியாவில் சில பகுதிகளில் வந்து ஒரு சாதாரண உழைப்பு கூலியாக வந்து வேலை செஞ்சுருக்கேன். ஒரு 2-3 வருடங்கள். அந்த காலகட்டங்களில் இங்கேருந்து புலம்பெயர்ந்து போன ஒரு சாதாரண ஒரு நாளைக்கு ஒரு 40 ரூபாய் 50 ரூபாய்க்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண உழைப்பு கூலியாக ஃபேஸ் பண்ண பிரச்சனைகளை இன்னைக்கு ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு நான் வாழ்கிற ஊரில் வேற நிலத்திலேருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்த மனிதர்கள் வந்து பார்க்குறப்போ அது முன்னோட இன்னும் அக்ரெசிவாக இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன். ஹன்ஸ்டா சௌபேந்திரா சேகர்னு ஒரு ரைட்டர், அவரோட ஒரு முக்கியமான கதை ஒன்று இருக்குது. வதோராவில், குஜராத்தில் வதோராவில் வந்து மாட்டிறைச்சி வாங்குறதுக்கு, பீஃப் வாங்குறதுக்காக ஒருத்தன் படுற இது அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனை எப்படி மாறுதுன்றதான் அந்த கதை. அந்த கதையை வந்து ஒரு ரீடராக படிக்கிறதுக்கும் வதோராவில் வந்து ஒரு 6 மாதம் வாழ்ந்த ஒரு மனிதனாக நான் வந்து அந்த கதையை அப்ரோச் பண்ணும்போதும் அது கொடுத்த அதிர்ச்சி வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி. எல்லா பெருநகரங்கள்லையும், இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா பெருநகரங்கள்லையும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு நவீன தீண்டாமையும் புறக்கணிப்புகளும் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு. இது எப்படி இந்த இந்த ஒரு 20-30 வருஷங்கள் எப்படி நடந்துச்சுன்றதை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு. பொதுவாகவே ஒரு நகரத்தை நோக்கி வர்ற மனிதர்களை வந்து இந்த நகரம் வந்து 2 விதமாக வந்து அடையாளப்படுத்துது. ஒன்று, சந்தையில் மதிப்புகளை உருவாக்கக்கூடியவர்கள். இன்னொன்று, அந்த நகரத்தில் எந்த மதிப்புகளுமே இல்லாமல் வாழக்கூடியவர்கள். இப்போ ஒருத்தரோட நான் வந்து என்ன விதமான ட்ரெஸ் போடுறேன், நான் என்ன விதமான எனக்கு உணவு பழக்கம் இருக்கு, என்னோட பாலியல் தேர்வு என்ன, நான் எந்த பகுதியில் நான் வசிக்கிறேன், இதையெல்லாம் வச்சு ஒருத்தரோட மதிப்பு வந்து கவனிக்கப்படுது. அப்போ இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்குள்ள இல்லாத மனிதர்கள் வந்து என்னன்னா இந்த நகரத்துல இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படுறாங்க. உலகம் முழுக்கவே கடந்த 100-200 வருடங்கள்ல எல்லா பெரிய நகரங்களோட வளர்ச்சிக்கும் வேற வேற சின்ன கிராமங்கள்ல இருந்தும் சிறு நகரங்கள்ல இருந்தும் இடமிருந்து வந்த மக்களால் தான் அந்த நகரத்தோட வளர்ச்சி வந்து நடந்திருக்கு. நீங்க எந்த நகரத்தை வேணாலும் எடுத்துக்கங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு சென்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 100-120 வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த நகரத்தோட வளர்ச்சிக்காக ரயில்வே இது போடுறதுக்கு, ரோடு போடுறதுக்கு, கட்டடங்கள் கட்டுறதுக்கு திண்டிவனம், பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரி சென்னைக்கு வெளியில் இருக்கிற நிறைய ஊர்கள்ல இருந்து மக்களை வந்து இமிகிரேட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தாங்க. அப்போ ஒரு 100 வருடமா சென்னை மாதிரியான நகரத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு அவரோட உள்கட்டமைப்புலையும் சரி, அந்த நகரத்தோட எல்லா வளர்ச்சியிலையும் அந்த மக்களோட பங்களிப்பு இருக்கு. உலகம் முழுக்கவே இந்த மாதிரியான வரக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு வந்து நிறைய என்ன சொல்றது சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கு. இவங்களுக்கு இதெல்லாம் அடிப்படை உரிமைகள்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பெரும்பாலான இடங்கள்ல வந்து அதை வந்து யாரும் வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லை.
இப்போ என்ன நடந்துருதுன்னா இந்த நகரம் வளர வளர இந்த நகரத்தோட பாதுகாப்பு, அழகு, தூய்மை இதுக்காக என்னன்னா ஒரு 2-3 ஜென்ரேஷனாக குடிசை பகுதியில் வாழ்கிற இந்த மக்களை வந்து இங்கேருந்து இடம்பெயர வைக்கிறாங்க. 1980 வருஷம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து முதல் முறையாக வந்து வேர்ல்டு பேங்க்ட்ட வந்து கடன் வாங்குறதுக்காக ஒரு அதாவது குடிசைகளை மாற்றுறதுக்காக ஒரு கடன் வாங்குறதுக்கு ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு சென்னை நகரத்தில் கடந்த 5 வருடங்களில் சென்னையோட முக்கியமான பகுதிகளில் வந்து நிறைய வந்து டீலோகேட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. நிறைய பூர்வகுடி மக்கள் இவங்களாம் 4 ஜென்ரேஷனாக சென்னையோட வளர்ச்சிக்கும் உருவாக்கத்துக்கும் பாடுபட்ட மக்கள். அப்போ இந்த மக்களை இந்த நிலத்துல இருந்து இடம்பெயர்ந்து வைக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க சொல்ற முக்கியமான காரணம் என்ன இருக்குன்னா இந்த நகரத்தோட தூய்மை வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு, அழகு வந்து முக்கியமா படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுவார். சாதியின் தோற்றம் புத்தகத்துல வந்து முக்கியமான விஷயம் சொல்லுவார். தூய்மையின் பேரால் தான் எல்லா விதமான தீண்டாமையும் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப என்னன்னா எல்லா நகரங்களுமே மறைமுகமா இந்த மாதிரியான ஒரு நவீன தீண்டாமையை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு. அடுத்ததா இந்த மாதிரியான ஒரு நகரத்துல இருந்து நான் ஒரு 4 ஜென்ரேஷனா நான் ஒரு நகரத்துக்குள்ள இருக்கிறேன். இங்க இருந்து எனக்கு என்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பிடிக்கிட்டு என்னை வந்து ஒரு நகரத்துக்கு வெளியே அனுப்பும்போது அது ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழல் வந்து உருவாகுது. நான் 2010 உப்பு நாய்கள் எழுதுறப்போ வந்து என்னன்னா அந்த நாவல்ல வந்து இருந்த வந்து பிசிக்கலான வயலன்ஸும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது எல்லாமே ஒரு அதிர்ச்சிகளாக வந்து பார்க்கப்பட்டுச்சு. பட் ஒரு 15 வருடங்களுக்கு வந்து பின்னாடி இந்த நாவலை வந்து இப்போ பார்க்குறப்போ நான் எழுதுனதை விடவும் உக்கிரமான மாற்றங்களும் உக்கிரமான வன்முறைகளும் வந்து எல்லா நகரத்துலையும் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ என்னன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு உரையாடல் எங்கே தேவைப்படுதுன்னா லிட்ரேச்சர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவையாப்படுது. ஏன்னா மற்ற எல்லாமே செய்திகளாக மட்டுமே கடந்து போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்து இருக்கு. அப்போ லிட்ரேச்சர் மட்டும் தான் ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக மாறுது. அப்போ என்னன்னா இன்னும் உப்பு நாய்கள் மாதிரி நிறைய நாவல்கள் எழுதப்படணும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். நானே திரும்ப எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததான் வந்து என்னன்னா வெறுமனே வந்து இது வந்து நகரங்களோட வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே இது வந்து திட்டமிடப்பட்டதா இல்லை. இது வந்து என்னன்னா புதுசா வர்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலை வந்து கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து சற்றேறக்குறைய ஒரு 1 கோடி மக்கள் வந்து வேற மாநிலங்கள் வந்து புலம்பெயர்ந்து வந்து இங்க சாதாரண உழைப்பு கூலிகளாக இருக்காங்க. அப்போ இவங்கள மேல வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான வந்து ஒரு எச்சரிக்கையும் அவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலையும் நம்ம வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க கேட்டதுக்கு தான் என்னன்னா இதை வெறுமனே வந்து ஒரு செய்தியாவோ இல்லை வந்து இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்றதை மட்டுமே நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. இது எங்க நமக்கு வந்து இன்னும் அடுத்த கட்டமாக இருக்குன்னா இது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல தொடர்ச்சியாக அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. Thank you so much. I'll go ahead and translate his answers in a summarized form. So, Mr. Lakshmi Saravanakumar reflects on how modern cities create new forms of exclusion, while older systems or discrimination were visible through factors like caste or land. Today's inequalities are more subtle and tied to each economic value. Cities divide people into those who are valuable and those who are not, judging them by appearance, lifestyle, and where they live. Ironically, the very migrant workers who built these cities are now the first to be evicted in the name of development, cleanliness, and beautification, all of which Mr. Lakshmi calls a form of modern untouchability. He argues that these conditions are not individual failures, but the result of political and structural decisions. Cities promise opportunity, but instead create constant competition, forcing people to prove their worth and pushing them to the margins. Drawing from his own experiences and works like Upanaigal, he reflects on how these forms of exclusion and violence have intensified over time. He emphasizes that this system forces people into unstable conditions like contract labor, temporary lives, and identityless housing, making it harder for them to remain connected to the center of society. Thank you. I think the topic of, judging people based on their appearance or their socioeconomic status is definitely a rising trend, not just in India, but in a lot of other countries as well. So it definitely needs attention drawn towards it. So thank you for mentioning that. So I want to switch gears now and go back to Mr. Rohan and talk about Indian literature in America, right? So as an editor, as a writer, what do you think are the opportunities and obstacles to presenting Indian literature in the American context? First of all, thank you so much for talking about it. It was really fascinating to hear that. I mean, it's a big question. I think it's a next over how we publish literature and translation in America.
I think, there's some people in this room, I'm looking at chat posts in the back, but there's a lot of work with translation too. And it's not a simple answer to it either. I work predominantly with literature and translation at my day job, and I also do books on food. And it's interesting to see, when you buy a book, you're sort of thinking about who's going to read it, how you're going to get them to read it, but what you're also thinking is about the sort of chain between you and the reader. So when I see a book that I really love, often, especially with Indian languages, I read Hindi and Kannada, but, I don't read any other Indian languages. So I'm often relying on a translator. With Mohan, I have Rohan, who's truly brilliant and does a wonderful job of communicating, even before you read the translation, sort of the merits of it, so you can understand what the bigger themes are. So that's already one level of sort of, one obstacle that's sort of you've been helped with. But then when I have to go to my publisher and explain it, I have to sort of address the gap between my understanding of the book and their understanding. And I think that, again, from the pioneering work of a lot of people, we've done a lot of work to get readers more familiar with this, to get readers more ready for it. It still does pose a problem. And it's something that I think there's a lot of energy to try to solve, but there's not a lot of easy solutions. So for me, with Indian literature in particular, it's very close to my heart, and there's a lot of things that I may be familiar with. I'm actually reading this beautiful book now called Tiger Lessons. It's translated from Telugu. If you haven't read it yet, it's published by Bloomsbury in English translation in India. And it's a really spectacular book, and it's about this young man who goes to help his father tend their flock of goats. And it's, on one hand, it's a very small book. It's just about the sort of interaction between the father and the son, and the sort of fellow goat herds as they go into the wilderness. But in the absence of like a lot of the other sound of the city and of other things, everything is amplified. They have this terror of this very elemental thing. There's a tiger out there. The tiger is either going to come for the goats or it's going to come for you. And so suddenly every sound is, potentially life-threatening. Every obstacle is suddenly insurmountable unless you work together. And, reading this, it's sort of, this isn't a world that I particularly know, but I have some inroads into it from growing up in India. And and I had to, I was like, this would be beautiful if someone translated this over here. But I was like, I don't think I can publish this over here, unfortunately. And it is that tricky thing where I think there's a lot of really smart people who I work with, there's a lot of really well-intentioned people who I work with, and still, certain things, are just impossible to sort of push through. But, I say that, but people are often proven wrong. I'll say this, I'm sure, maybe Chad will publish it, and it'll be a bestseller. So I stay hopeful, and you're always trying to not, I just gave a great counterexample of what I'm saying you shouldn't do, but try not to absorb that resistance. You want to be a fierce advocate for something, even if you feel like the readers are not going to be ready for it, or the marketing team is not going to be ready for it. You want to try to figure out a way to get them ready for it. But that all to say that there's a lot of wonderful stuff out there, and it's great that there's a lot of people thinking creatively about how to get their work out more. But, there's still a lot of work to do. Thank you so much. I hope writers persist with that as well. Okay, so Mr. Saravanakarthikeyan, this question is for you. So as an engineer and as a person who discusses a lot of science and technology in your works, I think it comes as not a surprise that India is dependent on a lot of modern technological industries just as much as the rest of the world, right? And you have recorded these changes in your works and the changes that it creates in modern lives. In your opinion, do you think that this is a Western phenomenon? Okay. I would say it is a global phenomenon. That is my first reaction. So just because the industrialization or the modernization happened in the West,
um, we need not attribute, we need not provide that label of West to whatever is happening in India. I agree that we are following the footsteps of West for adapting or implementation of the technology for our development. And in fact, the physical changes around it is also in the similar direction. But how we perceive it, how we react to it is not in the same direction. In fact, one would differ to say that it is an Eastern phenomenon. I think the West reacted to all those changes with their philosophy, and we are reacting to it basis ours. So there is definitely a difference. I think things that are looking simple for West, maybe they are like complicated things from our Eastern way of looking things. There can be vice versa scenarios also. I can tell a very recent example. I was attending the orientation program of pre-university college admission of my son. And then they had a school song which is in Hindi, which roughly translates to before you win others, you need to win yourself. This is a line which is being educated to teens in India. So this is a difference, right? We have this normalization of this either the self-control or conquering self. We have normalized that even at a very early state, and any transformation that you are going through, right, will be seen through that lens. And if you fail that litmus test, you are answerable to your conscience, your family, and even to the society. So this kind of scrutiny may not be there in the Western society, I think. Maybe they have their own restrictions, rules, and they have their own problems, but what we are facing is in an entirely different degree, and it's in a different direction too. So, as you told, I explored the changes of this, like the technology or whatever happening to our society's lives, right? My stories. I can give you examples, right? Kamatali is one of my short stories which talks about a young wife who is from a very conservative family, but she is exposed to a culturally shocking practice of couple swapping as part of her entry into the modern life. So that is one scenario, right? Likewise, there is an entirely different scenario also, like in my another short story, Ore Ratham, a modern wife, she exploits the medical possibility of chimerism, which as a child can have possibility of more than one father. So she tries to use that to hide her illicit relationship. So all these things are like possible because of like the modernity or the technology coming into the lives, right? One more example is the short story Madhumida's Lakuripakal is actually an anthology of social media posts and chats through which a life and death of a teenage girl is narrated. It's not just an experimental way of storytelling. That's my way of saying modern relationships are closely associated with or influenced by these technologies. So in fact, that story is a digital postmortem of the secret behind her death. So these are like few of the examples, right? And
ultimately what I'm trying to say is the problem or the question, it can be a Western phenomenon or even global phenomenon, but our answer to that is completely Eastern is what I believe, or the solution to that is completely Eastern. I can tell one more thing also. Needi Kada is one story where it is about the blue whale game, which was popular few years back, which is an Indianized treatment of that game. And there the protagonist and antagonist are named as Jiva and Parama, which is like Indian spiritualism way of like showing the contradiction between self and divine. So though the problem, like if you see, right, that blue whale is a Western problem that came to us, but the answer to by an Indian writer to that is an Eastern philosophical way. I mean, I'm working for an e-commerce company. There, like when we try to build software, we have one philosophy: think global, think local, build global. Whereas in literature, I think it's the inverse of it. Here we think global, but we build local. So I think that is very much essential for the regional or the vernacular language literature to stand on its own leg. That's what I believe. I think you covered an important point about even though something is happening to the entire world in terms of technology, the way that we react to it is different because our history, our experiences are so varied, and of course we're going to react that way. Thank you for covering that. Okay, and Mr. Lakshmi Saravanakumar, this question is for you. So we're going to switch topics from technology and move towards political violence a little bit. So you have written about political violence and how that becomes a spiritual problem in your novel, Komoro. What is your view on political violence in today's context? Political violence இன்னைக்கு என்ன மாத்திருக்குன்னா நம்மளோட எல்லா விதமான மாரலிட்டிஸையும் பிரேக் பண்ணிட்டு ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒரு அவநம்பிக்கையை மட்டுமே வந்து எல்லாருக்கும் அவநம்பிக்கையில் மட்டுமே எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இதை வந்து உருவாக்கியிருக்கு. கொமரோ வந்து இது ரெண்டு நிலைகளில் வந்து அந்த நாவல் வந்து பேசுது. ஒன்று ஒரு தனி மனிதன் தன்னோட குடும்பத்தின் மேலே நிகழ்த்தக்கூடிய வன்முறை, இன்னொன்று ஒரு அரசு தனி மனிதன் மேலே நிகழ்த்தக்கூடிய வன்முறை. இந்த ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று குறைஞ்சது இல்லைன்றது தான் அந்த நாவலோட பேசிக் ஐடியா. 2009 நான் எழுத நினச்ச முதல் நாவல் இந்த கொமரா. ஆனால் அந்த நாவல் நான் எழுதுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அது வந்து அது சோம்பேறித்தனத்தினாலேயோ இல்லை வந்து வேறு காரணங்கள் இல்லை. நான் என்னன்னா அந்த நாவல் எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஒரு புரிதல் வர்றதுக்கு அந்த டைம் தேவைப்பட்டது. அதற்கு நடுவில் ஒரு நிறைய கதைகள் எழுதி நாவல் எழுதிட்டு இந்த இடத்துக்கு வரும்போது முதல்ல அந்த நாவல் வந்து சட்டை கூட என்னோட பயோகிராஃபி தான். அது ரொம்ப பர்சனலாக இருந்தது. ஒரு அப்பாவுக்கும் பையனுக்குமான கதையுமா மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனால் நான் கொஞ்சம் அதில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது தொடர்ச்சியாக வந்து வாசிக்கும் போது வேறு விதமான புரிதல் வந்து உருவாச்சு. அப்போ பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸை பற்றின ஒரு பெரிய புரிதல் வந்து அந்த இடத்துல வந்து உருவாகுது. ஏன்னா ஒரு இந்த பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ் எந்தெந்த விதமாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து அடிப்படையாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்த பற்றினும் ஒரு நேரட்டிவ் வந்து செட் பண்ணப்படுது. எது சரி எது தவறு, ஒரு சமூகத்தில் யார் வந்து பேசலாம் யார் வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்றத பற்றின ஒரு நேரட்டிவ் வந்து செட் பண்ணுது. இந்த நேரட்டிவ் செட் பண்ணப்படுறதுனால என்னன்னா ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒரு 500-600 வருடங்களாக வந்து ஒரு நாட்டில் வாழக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினரோ ஒரு கம்யூனிட்டினரோ அவங்க மேலே வந்து எப்பயுமே ஒரு வெறுப்பு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து திணிக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்கு. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கடந்த ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடி சோஷியல் மீடியா பூமாக துவங்கின டைமில் வந்து இந்த அரசியல் குறித்த ட்ரோல்ஸ் வந்து அதிகமாச்சு. இந்தியாவில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு புத்தகம் இருக்குது, ஐஎம் ட்ரோல்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. அந்த புத்தகம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரோல் மூலமாக மட்டுமே வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுன்ற பற்றின டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்தகம். அப்போது இந்த அடிப்படையில் இருந்து இன்னைக்கு நம்ம இதை எடுத்தோம்னா முன்னாடி வயலன்ஸ் அப்படின்றது நேருக்கு நேராக நின்று மனிதர்கள் வந்து அது ஒரு ஃபிசிக்கலான வயலன்ஸாக இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கு வயலன்ஸ் எல்லாமே வந்து நேரட்டிவ்ஸ் மூலமாகவும் அப்புறம் வந்து ஒருத்தரை பற்றின கதைகளை வந்து உருவாக்குறது மூலம் போலியான கதைகளை உருவாக்குறது மூலமாகவும் மாறிட்டு இருக்கு.
முன்னெல்லாம் வந்து என்னன்னா நாம வந்து ஒரு தெருவுலையோ இல்லை வந்து ஒரு ஊர்லேயோ ஒரு சண்டை நடக்கிறது ரொம்ப பதட்டமாக அதை பார்ப்போம். அது வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம கேள்வி கேட்கணும், இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம். பட் இன்னைக்கு நம்ம வயலன்ஸை பார்க்குற விதம் என்ன மாறி இருக்குன்னா, நமக்கு வந்து தினமும் வந்து செய்திகளில் வேற வழிகளில் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. முன்னாடி ரொம்ப தூரமாக நம்ம பத்திரிகைகளில் மட்டுமே படிச்சிருந்தது எல்லாமே இப்போ வந்து ஸ்க்ரால் பண்ண மொபைலில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு 3 நிமிஷத்துக்குள்ள ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது நமக்கு வேற செய்திகள் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. அப்போ நம்ம என்னன்னா நிறைய செய்திகளை நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம், ஆனால் எந்த செய்திகளுமே நம்ம வந்து கவனிக்கிறல. ஒரே நேரத்தில் ஒரு இரட்டை மனநிலை வந்து இங்கே வந்து உருவாகுது. என்னன்னா நம்ம வந்து எல்லா விதமான வயலன்ஸும் நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு ஃபோன் மூலமாக, ஆனால் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து வெறுமனே பார்வையாளராக இருக்கும். அப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து எந்த விதத்துலையுமே அதற்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆட்களாக இல்லாமல் அதை வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஆட்களாக இல்லாமல் வந்து மாற ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ அடிப்படையில் என்னன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ் வெறுமனே வந்து நம்ம வந்து வெறுமனே பேசி தீர்க்கக்கூடியதோ இல்லை வந்து கவர்மெண்டாலேயோ இல்லை சட்டத்தாலேயோ மட்டுமே இதை வந்து தீர்க்க முடியாது. அப்போது இங்கே சொல்லப்படுற நேரட்டிவ்ஸ்க்கு எதிரான புது நேரட்டிவ்ஸை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நான் வந்து ஒரு பெருநகர நாடோடி, எனக்கு வந்து எந்த விதமான அடையாளம் கிடையாது, உலகத்தில் இருக்க எல்லா நிலமும் எனக்கு சொந்தமான நிலம் தான், எனக்கு உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களும் எனக்கு சொந்தமான மனிதர்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நான் திரும்ப சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டியை வந்து நான் வந்து சார்ந்து இருக்கும்போது, என்னோட ஐடென்டிட்டி தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது, ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஒருத்தரை வந்து அவங்க மேலே வந்து எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து திணிக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த நெரேட்டிவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த நெரேட்டிவ்ஸ் வந்து அரசியல் காரணங்களுக்காக எப்படி பயன்படுத்தப்படுதுன்னு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 90களில் இந்தியாவில் வந்து ஆரம்பிச்சது. முதல்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு எதிரான ஒரு வன்முறையாகும். அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் தங்களுக்கு பிடிக்கலையோ அவங்களுக்கு அவங்க எல்லாரையும் எதிர்க்கிறதுக்கான ஒரு வெப்பனா வந்து இது மாற ஆரம்பிச்சது. அப்போ இதற்கு முன்னாடி கருத்தியல் ரீதியா இல்ல செயல்பாட்டு ரீதியா நம்ம செஞ்ச எல்லா வேலைகளையும் இப்போ வந்து நம்ம மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு எதிராக வைக்கப்படுற ஆயுதங்கள், நமக்கு எதிராக வைக்கப்படுற கதையாளர்கள், நேரேட்டிவ்ஸ், இது எல்லாமே நாம இதற்கு முன்னாடி எந்த நூற்றாண்டிலும் சந்திக்காத ஒரு புது விஷயமா இருக்கு. அப்போ அதை முறியடிக்கணும்னா இது எங்க வந்து உருவாகுதுன்றதை நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு. இது எல்லாமே அடிப்படையில் மனிதர்களோட மனங்கள்ல வந்து உருவாக்கப்படுது. அப்போ இந்த நேரட்டிவ் செட் பண்றவங்களோட டார்கெட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில பெரிய சலிப்புலையும் பெரிய பிரச்சனைகளும் இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து டார்கெட் பண்றாங்க. அப்போ இந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு ஐடென்டிஃபைக்குள்ள இவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு கலெக்டிவா உள்ள கொண்டு வரும்போது, இவங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்னன்னா இந்த ஐடென்டிட்டிக்குள்ள கிடைக்கிற அந்த பாதுகாப்பை வந்து தங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுவா வந்து நினைக்கிறாங்க. இந்த பாதுகாப்பு காரணமா இதை வந்து ஒரு வெப்பனா பயன்படுத்தி தங்களுக்கு பிடிக்காத தத்துவங்களை பேசக்கூடியவர்கள், தங்களுக்கு பிடிக்காத செயல்களை செய்யக்கூடியவங்க, இவங்களை எதிர்க்கிறதுக்கான ஒரு ஆயுதமா வந்து இந்த நேரட்டிவ்ஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படுது. அப்போ அடிப்படையில் நம்ம எதுக்கு எதிராக நம்ம இருக்க வேண்டியதுன்னா, வெறுமனே ஆயுதத்தாலேயோ இல்லை செய்திகளாலேயோ அதை வந்து தீர்க்கவே முடியாது. இந்த வன்முறைகள், இந்த நேரட்டிவ்ஸ் எல்லாமே மனித மனங்களுக்குள்ள உருவாக்கப்படுது. அப்போ அதற்கான எதிர்ப்பும் அதற்கான தீர்வுகளும் அதே மாதிரி ஒரு நேரட்டிவ்ஸை இந்த மனிதர்களுக்குள்ள வந்து கிரியேட் பண்ணி அதன் மூலமா மட்டும்தான் நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. I think that was a beautifully explained answer. I'll summarize it in a short form right now. So, Mr. Lakshmi Saravanakumar argues that political violence today extends beyond power struggles and has become deeply tied to identity, meaning, and collective narratives. Through his works like Komoro and his own experiences, he shows how violence operates at multiple levels, like from the state to family, and how intolerance towards difference continues over time and place. Today, violence occurs within societies and is justified through narratives of security, nationalism, and justice. He emphasizes that these narratives shape how people think, turning violence into a shared psychological condition. And historical traumas such as colonialism, caste oppression, religious conflict are repeatedly invoked to justify violence as revenge, giving it a false sense of justification. At the same time, society has become desensitized to violence. It is no longer shocking but normalized through constant exposure to social media, where people observe rather than resist. He also highlights how everyday invisible acts like silencing voices or excluding communities create conditions that lead to larger violence. Because of this, resisting violence requires more than laws or political opposition, but demands challenging the beliefs and narratives that sustain it. And I definitely agree, because I think, like you said, this is something that's invisible, so it is harder to fight, and bringing awareness to that is important. So thank you so much for that.
Okay, so circling back to Mr. Rohan, I want to go back to the previous question that we were talking about literature in America. But now I want to ask you, what type of nonfiction literature do you think gains the most, attention in America? I want to take a slightly different approach to answering that, because I feel like if you say what is the kind of thing that gains the most traction, I feel like I'm very tempted to give the most cynical possible answer, which is, across the board, like what is getting the most attention. It is really interesting to look at if you look at the New York Times bestseller list, you have the fiction list and you have the nonfiction, you have other lists too, but if you look at this basic breakdown of fiction versus nonfiction, the two very striking things is fiction is selling a lot better than nonfiction. But the nonfiction list tends to be more serious. Like when I think of, FSG publishes a lot of literary books, and we do get bestsellers, we do get them onto the New York Times bestseller list, but not with the frequency that we would get a nonfiction book. When I look at the nonfiction books on there, I was like, oh, we could have published a lot of these. When I look at the fiction books, I was like, we actually probably couldn't have published any of these. Which is not to say, again, I should, make sure to note that, we have had fiction writers on the bestseller list. And in case my boss is listening to this, we do a very good job of promoting them and selling them. But what I would like to say is that I think there is an opening for really thoughtful nonfiction from India in particular, which is what I'm sort of thinking about in the context of our conversation today, that sort of deals with, sort of not just sort of the superficial overlay of what we think people want to know about India, or the things that they already know about India that we think they should know a little bit more about. I think actually Jay Mohan Sir's Stories of the True is a great example. It's fiction, but it sort of appeals to a nonfiction reader because it grows out of these stories. And what I really love about them is they're so specific. They're very regionally specific. Even as someone who grew up in the south of India, a lot of the politics that he talks about, a lot of the things that sort of he gets into real detail with, are not things that I knew about. But it always makes me think of the motto of comedy from Terence: nothing human is alien to me. I truly think that if someone tells you the story in the right way, there really isn't a story from anywhere that you can't connect, to an audience if you just sort of meet in the middle somehow. I think of, older books like Suketa Mehta's Maximum City, which is, this really deep dive in a very specific part of Bombay culture, and, was very popular over here. I can't tell this next story without also making it seem like I'm not really doing my job, but I just, tried to acquire this beautiful book that, someone else will be publishing very soon. You'll hear about it too. But it's this wonderful writer, Yuvan Aves. Some of you may know him already. He did a book called Intertidal a couple of years ago, and he has this new book out called Incendence, and sort of takes this conventional idea of inspiration as something that we get when we go up. We sort of go up and we go faster, we go bigger, and that's how we get more knowledge. And his whole idea is it's a study of the insects of South India, of South Asia really. He travels all around India, and his idea is that by going down, by going slower, by going closer, you can actually gain great knowledge. And so, using the study of insects, it reminds me of any of you might have read Annie Dillard's Pilgrim at Tinker Creek. It's this book that's, he's trying to tell you about a way of looking at the world. And in sort of preparing these very close studies of insects, in encouraging you to look very closely at them, he enables you to do that work. And what I think was really striking about this book is that, there have been other books, Annie Dillard's a great example, there have been other books about the natural world in other parts of the world. Those have done well over here. What I think he does that's really striking is that even, when he has a more philosophical section, and then he'll cite a researcher. And I think it is kind of the norm, and have these books in the United States, and they'll say, oh, this researcher at Harvard, this researcher at Yale, and he exclusively cites Indian scientists. And he doesn't explain why he's doing it, but these figures become a part of the book itself, and I think that
it really has a sort of a holistic ring to it, and I think it'll find a great audience. I'm sad that I won't be publishing it, but all of you should look out for it. Me doing counter programming against my job. I do think there's more space for that. I think there's as conversations around Indian culture are getting hopefully more nuanced in the United States. I think there's more space for people to talk about things that go against expectation, that sort of go a little deeper and sort of challenge. Because I think the reader wants to be challenged. I think we have this idea that we just want to sort of pre-digest something and give them what they already know. But I think one of the scary but also very enriching parts of being a publisher is sort of giving people things that they don't yet know that they want. And I think that there's room in the nonfiction space for people to be doing that with stories about India. So I'm very optimistic. I'm hoping that we'll be seeing a lot of much more detailed and provocative and different work coming out of India on that side. Great, thank you so much. That made me optimistic as well. Thank you for that. And now moving on to Mr. Saravanakarthikeyan, last question for you. So let's move on to talking about relationships, right? So you've talked about a lot of human relationships in a lot of your works. So do you think that human relationships in India are deteriorating over time? Okay, so I think the word, that usage deteriorating, comes from the assumption that the previous state is better. Maybe like that comes from our default notion that marriage is happiness and separation is sorrowful, something like that, right? But which may not be true always. I think marriages are not meant for everybody. So like how not everyone need not go to Mount Everest base camp trekking, right? The marriage is also like in a similar way, I think. So, I mean, if you have the interest, if you have the health, if you have the stamina, then you should go for it. So, I mean, on a serious note, right? Like, if you don't have all those and then you still want to pursue that, right? I'm talking about the trekking. So in that case, what will happen is you will feel the burden. You will not feel happy. It may even end up your life, right? So that same is applicable for this also. Like, I think we should get out of that notion of that relationships are mandatory, right? Relationship is one of the multiple ways to live in this world. It's absolutely okay to stay single. It's absolutely okay to be in a situationship. All this. So, considering this lens, I believe I'm not writing about relationships deteriorating. Rather than what I'm writing is, I'm writing about revamp of relationships, right? I can give a few examples from my stories. Yummy is one short story which talks about a doomsday scenario where there is an embracing relationship between the last living man and woman. I actually wrote that story in a positive note. So even in like an extreme unfavorable scenario, human race will still sustain by liberally modifying the existing relationships, right? Which may be seen as a taboo in today's world. So similarly, on the other extreme end, I wrote a story, Kirumi, which talks about a near future where women have an upper hand over men because the whole men in the world became impotent, and how like a man who is like free from this dysfunction
is treated by the fellow human beings, right? In fact, that is like what is happening in today's world. It's an opposite of that the sexual assault by men, right? It's an exactly opposite to that. Likewise, in another story, which is Irandam Kadal, a man who get into an affair is how his wife is encountering that is. It is a bitter thing to her, but still she decided to see that as a forgivable slip rather than a deal breaker of the relationship. On the other side, there is a story Pettai where the husband himself forces the woman to involve in an illicit relationship. So in both these stories, right, if you see, the relationships are getting modified for a greater good, or the sacredness of bodily possessiveness, right, in a relationship, it diminishes or it brittles, right? So what I believe in general with these relationships, right, I'm not seeing them as like going down or like it is going to disappear. Rather than, I think we should remember Charles Darwin, right? The survival of the fittest. I think that will be applicable for relationships too. If the relationship is able to adapt to the changes of the world, if there is a real need for a relationship, it will exist. Else it will go off or it will deteriorate, like as you mentioned, right? And I see that the upcoming world, right, will still have long-term relationships, but it will be mostly in a friendship flavored relationship rather than the one with expectations, responsibilities, liabilities, no strings attached kind. And obviously, just for the sake of having the relationship, right, for the sake of addressing the societal pressure, people will not be having relationships. It will be like very natural, and so I want to like end that view with a positive note that the relationships are going to survive, but in a different tone or color. So yeah. I totally agree. I think it's really hard in the long term for things that are not malleable or things that are not willing to change to last in the long run. And thanks for bringing into the light, like relationships have to be the same way. They have to be susceptible to change to survive in the long run. Okay, and then last question for you, Mr. Saravanakumar. So you wrote a novel called Brew, which draws on Islamic aesthetics, and it's one of your most significant works. So I want to start by asking, what is your relationship with Islamic aesthetics? பொதுவாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுறது வந்து சூஃபிசம். உலகத்தோட எல்லா சிக்கலான விஷயங்களும் ரொம்ப எளிமையானவை. நான் சூஃபிசம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னோட ஒரு 25 வயது வரைக்குமான ரொம்ப கடுமையான லைஃப், நிறைய குழப்பங்கள், பர்சனல் பிரச்சனைகள், இதிலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்காக நான் வந்து நிறைய போராடிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு ஞானத்தோட ஒளி தேவைப்பட்டப்போ எனக்கு கிடைச்ச ஒளி தான் சூஃபிசம். இமாம் கசாலி வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூஃபி அறிஞர். அவர் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொல்லுவார். மறைவான உலகங்களுக்கு பறந்து செல்வதற்கான சிறகுகள் மனிதர்களுக்கு இருப்பதை போல் எந்த மிருகங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு. இதனோட முழுமையான அர்த்தத்தை வந்து நான் வந்து சூஃபிசம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமும் நான் வந்து ரூஹ் எழுதுன அப்படின்னு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன். சொல்லப்போனால் ரூஹ் வந்து கொமரோவும் ரூஹும் ஒரே நாவலாக எழுதப்பட்ட கதை, ஒரே நாவலாக எழுதப்பட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அதை ரெண்டாக வந்து பிரித்தேன். என்ன நடந்ததுன்னா, இங்கே இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரியும், கொமரோ பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு தெரியும். கொமரோ வந்து தந்தையை கொலை செய்ய நினைக்கிற ஒரு மகனோட கதை. அந்த தந்தையை அது வந்து என்னோட கதை தான். நான் வந்து எங்கள் அப்பாவை கொலை செய்ய முடியல, அந்த நாவலில் கொலை பண்ணேன். அப்போது அந்த நாவலில் வந்து ஒரு 13-16 பக்கம் வரும். சாத்தானின் மரவடி குறிப்புகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைபிள் வேர்சஸ்லேயே அந்த போர்ஷன் வரும்.
அந்த போர்ஷன் எழுதி கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த 13 பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு 2 மாதம் டைம் ஆச்சு. அந்த போர்ஷன் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 3-4 நாட்கள் வந்து யார்கிட்டயுமே நான் வந்து பேசலை. ஏன்னா எனக்குள்ள ஒரு 28-30 வருஷமா வந்து அப்பாவை கொல்லணும்னு இருந்த அந்த வெஞ்சன்ஸ் எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இரவில் வந்து எனக்கு வந்து சரியாயிடுச்சு. ரூக் நாவலோட முன்னுரையில் வந்து ஒரு வரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் நேசிக்கக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு பெரிய மனம் கிடைக்கப்பெறுவது தான் இன்றைக்கு என்னோட பெரிய ஒரு தேவையாகவும் ஒரு ப்ரேயராகவும் இருக்குது அப்படின்னு. நான் ரூக் அந்த டிராவலில் வந்து நான் ஃபைன் பண்ணது என்னன்னா, இனிமேல் என்னால் யாரையும் வெறுக்க முடியாத ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்தேன். அந்த சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சேஞ்ச். அந்த சேஞ்சை வந்து ஒரு பக்கம் நான் படித்த இலக்கியங்கள் வழியாகவும் இன்னொரு பக்கம் என்னோட பயணங்கள் வழியாகவும் நான் அடைஞ்சாலும், நான் சூஃபிசம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூஃபியை படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய என்லைட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு. நான் வந்து ஒரு பிலீவராகவும், நான் வந்து இஸ்லாமிக் ஐடியாஸை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிலீவராகவும், இல்லை வந்து சூஃபிசத்தை வந்து ஒரு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆளாகவும் வந்து இல்லாமல் வெறுமனே ஒரு எழுத்தாளனா அவரோட அழகியலை வந்து நான் முதல்ல வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்போ என்னன்னா, இது எங்கே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நெருக்கமாகவும் இதுவாக மாறுதுன்னா, ஒரு இறை தத்துவத்தை நேரடியாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே மறைபொருளாக சொல்லும்போது அதில் இருக்க இடைவெளிகளும் அதில் இருக்க சைலன்ஸும் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய திறப்பாக மாறுது. அப்போ என்னன்னா, உலகம் முழுக்கவே வந்து இன்னைக்கு கடந்த ஒரு 2-3 தசாப்தங்களா இஸ்லாம் குறித்து பரப்பப்படுற தவறான கருத்துக்கள், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த நரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அது எவ்வளோ பிரச்சனையான ஒன்றுன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சது. அப்போ இன்னும் நான் என்னன்னா, ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி விவேக் ஷான்பர்க் வந்து ஒரு அரங்கத்தில் பேசும்போது, நானும் அவரும் ஒரு அரங்கத்தில் பேசுகிற சூழல் இருக்கும்போது, அவர் வந்து நாவல் பற்றி பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணார். ஒரு பெரிய கேன்வாஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸை உருவாக்குறது மட்டும் நாவல் இல்லை, ஒரு சின்ன உலகத்துக்குள்ள அதை இன்னும் டீப்பாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார். கிட்டத்தட்ட வந்து என்னன்னா, ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து இன்னும் மைக்ரோ டீட்டெயில்ஸ்குள்ள, மைக்ரோ நேரட்டிவ்ஸ்குள்ள ஒரு ரைட்டர் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாகவே நம்ம என்னன்னா, ஜெயங்க இருக்காரு, அதெல்லாம் அவர் வச்சு சொல்கிறது கிராண்ட் நரேட்டிவ்ஸ் வந்து ஜெய தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு. நான் வந்து மைக்ரோ நரேட்டிவ்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். ஏன்னா கிராண்ட் நரேட்டிவ்ஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதற்கு இணையாக வந்து மைக்ரோ நரேட்டிவ்ஸும் முக்கியம். நான் வந்து இந்த நாவலில் நான் எடுத்துக்கிட்டது என்னன்னா, நான் பேசுகிற இந்த ஐடியா அப்படின்னு சூஃபிசம்ன்ற ஐடியான்றது ஒரு கிராண்ட் நரேட்டிவ் இருந்தாலும், நான் அதுக்குள்ளே டீல் பண்ண நினைக்கிறது வந்து மைக்ரோ நரேட்டிவ், அதாவது மைக்ரோ எமோஷன்ஸாகவும் அது தொடர்பான விஷயங்களாக இருக்கணும் அப்படின்றத நினச்சேன். அதான் இந்த அழகியல் வழியாக இப்போ நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க, இஸ்லாமிய அழகியல் வழியாக புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஏன்னா இது வந்து வெறுமனே ரொம்ப ஒரு அணுக முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு இறுக்கமான ஒரு நம்பிக்கைகள் உள்ள ஒரு இதுவாக தான் வந்து சித்தரிக்கப்படுது. ஆனால் ஒன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணது ஆரம்பிக்கிறதுக்கப்புறம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா, இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இதுவாக இருந்தது, ஒரு பெரிய திறப்பாக இருந்தது. அப்போ இந்த நாவல், அதாவது என்ன நான் பொதுவாகவே என் நண்பர்கள்ட்ட சொல்லுவேன், என்னோட மற்ற கதைகள் மற்ற நாவல்கள்லாம் என்னோட பயணங்களின் வழியாக மனிதர்களை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதன் வழியாக எழுதின கதைகள். பட் ரூஹ் வந்து என்னன்னா, நான் என்னையே புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் யாருன்றதை கண்டுபிடிச்சு எழுதின நாவல் தான் ரூ. ஸோ இன்னும் ஒரு 100 நாவல் எழுதினாலும் எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஒர்க்காக வந்து எப்பயுமே ரூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. I'll quickly translate his response. So Mr. Lakshmi Saravanakumar describes his engagement with Sufism and Islamic aesthetics as a personal philosophical journey towards simplicity, clarity, and self-understanding. Rather than approaching Islam as a believer, he engages it as a seeker and a writer, drawn to its emphasis on what's hidden rather than what is shown. He highlights how concepts like absence, silence, and abstraction shape both Islamic aesthetics and his novel Ruh, allowing him to express deeper spiritual experiences beyond literal meaning. He contrasts Ruh with his earlier works, which focuses more on violence and marginalization, and presents this novel as a shift towards spirituality, inner transformation, and peace. At the same time, he acknowledges the political context in which Islam is often misunderstood, arguing that engaging with its aesthetics from an external perspective becomes a political art. For him, writing Ruh is not about explaining Islam, but about creating an experiential understanding that transforms both the reader and the writer. Ultimately, he emphasizes that knowledge in the Islamic tradition is not just information, but an ethical and transformative practice. Through elements like geometry, calligraphy, and repetition, Islamic aesthetics turns knowledge into a
lived experience. And Root emerges from this framework as an exploration of how humans perceive reality and express the inexpressible, centered around a deeper question: how can we come to know what cannot be directly felt? And I think you described beautifully how you can get some sort, of satisfaction out of nothing, which is something that you described in your responses. So thank you so much to all of our panelists up here for giving amazing responses, and thank you to the audience. And I hope you guys have a great rest of your day.